Good afternoon, everyone. Okay. So in previous lecture, what we have done, which topic we have covered? Okay. In previous lecture, we have covered lapse rate, atmospheric stability. Then lapse rate चे types बघितले होते आपण, adiabatic lapse rate and or environmental lapse rate. Okay. तर आज आपण बघणार आहोत plume behavior. But before starting plume behavior, we'll just quickly revise the previous topic because the plume behavior is totally depends upon the atmospheric stability or unstable condition of this atmosphere. Okay. So आपण काल बघितलं होतं air parcel. Okay. So air parcel काय असते? It is the combination of various gases of means one bubble. Okay. त्यामध्ये number of gases present आहे. ओके. सो आता जी गॅस आहे ती एकटी तर फ्लो नसेल होत ना ऍटमॉस्फिअर मध्ये, ती दुसऱ्या पण गॅसेसला फ्लो सोबत घेऊन चालत असते. तर त्याला आपण काय म्हटलं, एअर पार्सल. आणि त्याला दोन प्रकारचे फोर्सेस अट्रॅक्ट करतात. एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सगळ्यांना माहिती आहे, जे अर्थकडे अट्रॅक्ट करेल, आणि दुसरा आहे बॉयन्सी फोर्सनी तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये सेटल होणार. ओके. सो ज्या एअर पार्सलची डेन्सिटी हाय असते तो तो नेहमी अर्थ सरफेस कडे अट्रॅक्ट होतो, आणि ज्या एअर पार्सलची डेन्सिटी लोअर डेन्सिटी असेल तो काय होतो, इट गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स ऍटमॉस्फिअर. ओके. इज स्क्रीन विजिबल ना और नॉट? तो जैसा ओके, थँक्यू. खूप दिवसांनी जॉईन झाले नीरज शाळेत. ओके. सो लोअर एअर प्रेशर, जिथे लोअर एअर प्रेशर आणि ते काय होणार, ऍटमॉस्फिअर कडे जाणार, आणि जिथे हायर एअर प्रेशर राहणार ते काय मूव्ह टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. लॅप्स रेट आणि इट्स टाइप बघितले होते. लॅप्स रेट जनरली काय होते, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू हाईट. ओके. जसं जसं आपली हाईट वाढत आहे त्यानुसार जो टेम्परेचर चेंज होत आहे त्या फिनॉमिनाला काय म्हणतो आपण, लॅप्स रेट. ओके. लॅप्स इज नथिंग बट द फॉल. जनरली लॅप्स रेट कशासाठी डिनोट केलं जाते, इफ वी गो अपवर्ड अँड द टेम्परेचर विल डिक्रीज, will continuously decrease per kilometer. So that phenomena is nothing but the lapse rate. Okay. It corresponds to the vertical component of the spatial gradient of temperature. It is belongs to the vertical component of the spatial gradient. Okay. The lapse rate is considered positive. Positive कधी असते, ज्यावेळेस जर विथ इलिव्हेशन नी टेम्परेचर डिक्रीज होत असेल त्यावेळेस लॅप्स रेट काय होणार, पॉझिटिव्ह राहणार. विथ एलिव्हेशन नी टेम्परेचर इन्क्रीज होत असेल, ओके, त्यावेळेस ते निगेटिव्ह लॅप्स रेट आपण म्हणूया. ओके. कारण टेम्परेचर काय होत आहे, वाढत आहे. आणि विथ रिस्पेक्ट टू हाईट टेम्परेचर मध्ये काहीच चेंजेस नाही दिसत आहे, त्या टाइमला लॅप्स रेट काय राहणार, 0. ओके. सो देअर आर 3 टाइप्स ऑफ लॅप्स रेट. आपले लॅप्स रेट किती टाइपचे आहे, 1 minute. So there are 3 types of lapse rate, that is the adiabatic lapse rate, वेट adiabatic lapse rate आणि environmental lapse rate. ज्या कंडिशन्स मध्ये आपण राहतो ती असते environmental lapse rate. Environmental lapse rate is the actual temperature of the atmosphere as determined from the observation made by radio sounds and aircraft. Okay. कसं डिटरमाइन करतो आपण,
by using the radio sondes and aircraft. The environmental lapse rate is about 6.5 degrees Celsius per kilometer for a few kilometers of the troposphere, minus 6.5 degrees Celsius. Okay, while in the upper part, it will vary. The formula काय lapse rate चा? Negative. Okay, negative in bracket change in temperature upon change in altitude. Okay, with respect to altitude, temperature कितनी change होता है? आणि जनरली निगेटिव्ह साइन का घेतलाय? कारण टेम्परेचर काय होते? डिक्रीज होते. त्या फिनॉमिनालाच आपण काय म्हणतो? लॅप्स रेट. It can also be written as lapse rate equals to minus final temperature minus initial temperature upon final altitude minus initial altitude. This is nothing but the formula of lapse rate. हे MCQ ला येऊ शकतात. then dry adiabatic lapse rate म्हणजे काय होते? The adiabatic lapse rate पहिले बघूया आपण काय असते. Is the rate at which the temperature of an air parcel changes in response to the compression or expansion associated with the elevation. Okay, expansion कुठे होणार? जेव्हा एअर पार्सल काय होणार? atmospheric temperature atmosphere कडे मूव होणार. That is the expansion of that air parcel. And the compression काय होणार? तो earth surface कडे attract होणार. That is the compression. Under the assumption that the process is adiabatic. Generally काय होते? जे एअर पार्सल आहे त्यामध्ये it has some heat and also surrounding मध्ये heat राहणारच. Okay, so जर एअर पार्सल हीट एक्सचेंज हो करत नाहीये बाहेर, त्या फिनॉमिनाला काय म्हणतो आपण? adiabatic lapse rate. That is the no heat exchange occurs between the given air parcel and its surrounding. When the ascending and descending air parcel is dry or unsaturated, its temperature changes at a constant rate at which always 9.8 degrees Celsius or 10 degrees Celsius per kilometer. ओके, समजा एअर पार्सल असेंडिंग ऑर्डर मध्ये चाललंय किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये चाललंय, बट तो काय आहे? ड्राय कंडिशन्स मध्ये. ओके, ड्राय कंडिशन्स मध्ये आहे आणि जे टेम्परेचर आहे कॉन्स्टंट रेटनी जो टेम्परेचर आहे त्याचं ते पर किलोमीटरनी 9.8 डिग्री सेल्सिअस मध्ये चेंज होते. द ड्राय adiabatic lapse rate is defined as the rate of decrease in temperature with height experienced by an air parcel lifted adiabatically through an atmosphere in hydrostatic equilibrium. And dry adiabatic lapse rate is characteristic of dry air, means moisture content काय राहणार त्यामध्ये? कमी राहणार किंवा निग्लेजिबल राहू शकते आणि इट इज अ वार्म एअर. ओके, मग वार्म एअर असेल तर काय होणार? त्याची डेन्सिटी कमी राहणार. डेन्सिटी कमी असेल तर तो काय होणार? ऍटमॉस्फिअर कडे मूव्ह होणार. ओके, आणि ऍटमॉस्फिअर कडे आपण जसं जात आहे तशी काय होतं? डिक्रीज टेम्परेचर काय होतंय? डिक्रीज होत आहे. तुम्हाला माहित आहे की ट्रोपोस्फिअर मध्ये टेम्परेचर काय होते? विथ अल्टिट्यूड डिक्रीज होत जातात. हायर डेन्सिटी कशाची असते? कूल एअरची. आणि लोअर डेन्सिटी कशाची असते? वार्म एअरची. ओके, while the environmental lapse rate is characterized by temporal as well as spatial variations, the dry adiabatic lapses rate always remain constant. We are living in the environmental lapse rate. Okay, प्रत्येक वेळेस lapse rate constant राहणार आहे का? नाही. जसे सिटी चेंज होते, जसं इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स चेंज होत जातात, तशा प्रकारे लॅप्स रेट पण काय होतो? चेंज होतो. इट विल व्हॅरी. सो वी आर बेसिकली लिव्हिंग इन द इन्व्हायरमेंटल लॅप्स रेट. बघितलं होतं आपण, इफ द एअर इनसाइड इज वॉर्मर, एअर काय आहे? वॉर्मर आहे. दॅट इज द डेन्सिटी ऑफ एअर काय? कमी आहे. त्याची डेन्सिटी कमी आहे, तो काय होणार? वॉर्मर. लिहून ठेवा वाटल्यास कुठेतरी. ओके, वाइस वर्सा आहे. डेन्सिटी कमी, वॉर्मर आहे. डेन्सिटी जास्ती, कूल आहे. ओके, वॉर्मर असेल तर तो काय होणार? मूव टुवर्ड्स द ऍटमॉस्फिअर. कोल्डर असेल तर तो काय होणार? मूव टुवर्ड्स द
अर्थ सरफेस. Okay, these are some conditions. अनस्टेबल कंडिशन कधी असते? पार्सल इज लाइटर. ओके, मीन्स तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये चाललाय म्हणजे एअर पार्सल काय होत आहे? ऍटमॉस्फिअर कडे चाललाय. एअर पार्सल ऍटमॉस्फिअर कडे कधी जाणार? जेव्हा तो वार्म कंडिशन्स मध्ये राहणार. त्यावेळेस काय होणार? ऍटमॉस्फिअर कंडिशन काय राहणार त्या टाइमला? अनस्टेबल. आणि तो एअर पार्सल समजा स्टेबल कंडिशन मध्ये कधी असणार? तर फोल्डर राहणार तो. आणि तो मूव्ह टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस असेल त्यावेळेस स्टेबल कंडिशन्स राहणार. मीन्स जे मुवमेंट आहे एअरच्या त्या स्टेबल राहणार. आणि अनस्टेबल मध्ये जे मुवमेंट आहे एअरच्या त्या जास्ती राहणार. ओके, आणि न्यूट्रल कंडिशन जनरली होतात का? होत नाही. पण कधी एअर एका जागी थांबली आहे का? बघितलंय का कधी? नाही, ती नेहमी ट्रॅव्हल करत असते. सो न्यूट्रल कंडिशन जनरली आपण बघत नाही, बट इथे दिलेली आहे टी पार्सल इक्वल्स टू टी एअर. दॅट इज द एअर पार्सल इक्वल्स टू एअर equals to surrounding air condition. Parcel stays put. जनरली एवढं लक्षात ठेवा की ऍटमॉस्फिअर स्टॅबिलिटीच्या वेळेस काय होते, ही एअर जी आहे ती एक पर्टिक्युलर पाथ मध्ये फ्लो होते. आणि जी अनस्टेबल कंडिशन असते त्यामुळे त्यावेळेस काय होते, ती सतत आपली पाथ चेंज करत असते. ओके, वरून म्हणजे ऍटमॉस्फिअर मध्ये जाणं, पुन्हा खाली येणं. ओके, सराउंडिंग मीडियम मध्ये सराउंडिंग मीडियमच्या बाकी एअरशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहणं, पुन्हा ते खाली येणं, पुन्हा गरम होणे, पुन्हा वरती जाणे. अशा कंडिशन्स जेव्हा असतात त्या असतात ऍटमॉस्फिअरिक अनस्टॅबिलिटी. तर हे आपण काल बघितलं होतं. आज बघूया आपण some meteorological factor. Okay, meteorology is nothing but the study which is related to the air pollution in atmosphere. Okay, air pollution मध्ये जेही स्टडी आपण शिकत आहोत. ओके, जसं आपण मेकॅनिक्स मध्ये म्हणतो ना, स्टडी ऑफ फोर्सेस. ओके, त्याला आपण मेकॅनिक्स नाव दिलं. तसंच स्टडी ऑफ एअर पोल्युटंट. ओके, मुवमेंट ऑफ एअर, ह्या सगळ्याची स्टडी जी आपण करतात ती आहे मेट्रोलॉजी. त्याला इट हॅज सम फॅक्टर्स ते आपण बघणार आहोत. मेट्रोलॉजिकल फॅक्टर्स. एअर मुवमेंट्स इन्फ्लुएन्सेस द फेट ऑफ एअर पोल्युटंट्स. ओके, जनरली एअर पोल्युटंट्स ला वाव कोण देतात? एअर मुवमेंट्स. हे जशी एअर मुवमेंट करतात अशा प्रकारे एअर पोल्युटंट्स इन्फ्लुएन्स होते. सो एनी स्टडी ऑफ एअर पोल्युशन शुड इन्क्लूड अ स्टडी ऑफ लोकल वेदर पॅटर्न. ओके, जर आपल्याला एअर पोल्युशन शिकायचं आहे किंवा एअर पोल्युशन कसं होते, त्याचे सोर्सेस कसे ऍटमॉस्फिअर मध्ये डिस्पर्स होतात, त्यासाठी आपल्याला बेसिक अंडरस्टँडिंग साठी मेट्रोलॉजीचं स्टडी करणे गरजेचं आहे. लोकल कंडिशन जर आपल्याला वेदरच्या माहिती असेल त्यानुसारच आपण त्याचे कंट्रोल मेजर्स काढू शकतो. Okay, so any study of air pollution should include a study of local weather pattern. That is the meteorology. If the air is calm, the air काय शांत आहे, and pollutants cannot disperse. Disperse म्हणजे काय होते? पसरणे. ओके, जर एअर शांत आहे, ती शांत केव्हा राहणार? स्टेबल कंडिशन्स मध्ये. and pollutants cannot disperse, then the concentration of these pollutants will build up. ओके, त्यांना जर मुवमेंटच भेटली नाही तर तिथच्या तिथेच ते कॉन्सन्ट्रेशन त्यांचं करणार तयार होत राहणार. ऑन द अदर हँड, व्हेन स्ट्रॉंग टर्बुलंट विंड्स ब्लो, पोल्युटंट डिस्पर्स क्विकली, रिझल्टिंग इन लोअर पोल्युटंट कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, समजा एअर पोल्युटंट फॅक्टरी मधनं बाहेर निघत. ओके, पण त्यांना सोर्सच भेटत नाहीये, त्यांना पण काही मीडियम लागणार मुवमेंट व्हायसाठी. पण तिथे एअर जर स्टेबल आहे तर ते काय होणार? एका जागीच स्टेबल राहणार. ओके, एका जागीच राहणार, त्याच्यात एअरची मुवमेंट होणार नाही. त्या एका जागी राहण्यामुळे त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन पण तिथल्या तिथेच वाढत राहणार. बट जर एअर ही टर्बुलंट विंड्स म्हणजे मॅक्झिमम प्रमाणामध्ये एअर फ्लो होत आहे. ओके, त्याच्यासोबतच काय होणार? जे पोल्युटंट्स फॅक्टरी मधनं निघत आहे ते डिस्पर्स होणार क्विकली, एका जागी राहणार नाही. म्हणून त्यामुळे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे पोल्युटंटचं ते एका जागी न राहता इकडे तिकडे पसरणार.
The meteorological data helps identify the source of pollutant. ओके, याच्यामुळे आपल्याला काय आउटपुट मिळतं? फर्स्ट आहे आपल्याला सोर्स आयडेंटिफाय करतो आपण पोल्युटंट फ्रॉम वेअर इट इज ओरिजिनेटेड, इट गेट रिलीज into the atmosphere. And then second one is predict air pollution events such as inversions and high pollutant concentration days. Third one is simulate and predict air quality using computer models. ओके, सो आपल्याला एअर क्वालिटी इम्प्रूव्ह करायसाठी आधी तर एक रॉ मटेरियल, कुठलीही प्रोडक्ट बनवतो आपण त्यावेळेस आपल्याला रॉ मटेरियल पाहिजे असते. ओके, सो विदाउट रॉ मटेरियल आपण काही बनवू शकतो का? नाही. तसंच विदाउट एनी स्टडी, विदाउट बॅकअप स्टडी, वी आर नॉट एबल टू व्हॉट वी कॅन से, वी आर नॉट एबल टू प्रोव्हाइड एनी सोल्युशन. ओके, जर आपल्याला प्रॉब्लेमच माहिती नाही त्याच्यावर सोल्युशन कसं? जेव्हा प्रॉब्लेम क्रिएट होणार त्यावेळेस सोल्युशन क्रिएट होणार. तसंच आहे. तर आपल्याला आधी ते प्रॉब्लेम फाइंड आउट करावं लागेल, त्याच्यानुसारच आपल्याला त्याच्यावर सोल्युशन काढता येणार. कसं? बाय सोल्युशन कसं? कम्प्युटर मॉडेल्स कसे त्याच्या एअर क्वालिटीसाठी यूज करते, पण त्याच्यासाठी एअर क्वालिटी आपल्याला बघावं लागेल, त्यानुसारच आपण त्याचे मॉडेल्स तयार करू शकतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी आपल्याला मेट्रोलॉजिकल डेटा इम्पॉर्टंट असतो. When studying air quality, it is important to measure the following factors as they can help understand the chemical reactions that occurs in the atmosphere. कुठल्या कुठल्या असते? Wind speed and directions. ओके, तर आपल्याला wind speed and direction means wind कुठल्या स्पीडनी फ्लो होत आहे आणि ती डायरेक्शन काय आहे हे इम्पॉर्टंट आहे. देन टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, रेनफॉल, सोलर रेडिएशन. देन प्रायमरी मेट्रोलॉजिकल पॅरामीटर्स कुठले असतात? विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ॲटमॉस्फेरिक स्टॅबिलिटी. त्याच्यामध्ये आपण ॲटमॉस्फेरिक स्टॅबिलिटी बघितली काय असतं तर these are the primary meteorological parameters. And then secondary meteorological parameters कुठले आहे? सनलाइट, टेम्परेचर, precipitation and humidity, topography, energy from the sun, and earth rotation drives atmospheric circulation. फास्ट होत आहे का? So primary meteorological parameters काय येते? It is related with the wind and atmospheres. Okay, wind speed, wind direction, atmospheric stability. And secondary meteorological parameters कुठले असतात? Sunlight, temperature, precipitations and humidity, topography, energy from the sun and earth rotations drives atmospheric circulations. Then wind speed and directions बघूया आपण. When high pollutant concentration occur at a monitoring station, wind data records can determine the general directions and area of the emission. Okay, so ज्यावेळेस एअर पोल्युटंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हाय असतं, when high pollutant concentration occur at a monitoring station, wind data records can determine the general directions and area of the emissions. Identifying the sources means planning to reduce the impacts on air quality can take place. Okay, so काय गरज असते आपल्याला विंड स्पीड अँड डायरेक्शन्स मेजर करायची? कारण त्यामध्ये हायर पोल्युटंट कॉन्सन्ट्रेशन जर असेल, when higher pollutant concentration occur at a monitoring station means ज्यामधनं कुठल्याही सोर्सेस मधनं तो बाहेर निघताय आणि तिथे हायर कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला भेटतंय. विंड डेटा रेकॉर्ड्स, विंड डेटा काय करते? विंड डेटा रेकॉर्ड्स कॅन determine the general directions and area of the emissions. Okay, जिथनं ते इमिट होत आहे तिथली डायरेक्शन्स आणि एरिया. आयडेंटिफाईंग द सोर्सेस मीन्स का बरं आपण आयडेंटिफाय करतोय सोर्सेस? आपल्याला एअर क्वालिटी चेक करायची आणि एअर क्वालिटी जर खराब असेल तर त्यामधली कुठल्या एअर पोल्युटंट्स मुळे आपली एअर क्वालिटी खराब होते त्यांना रिड्यूस करायसाठी आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करतो. ठीक आहे, आयडेंटिफाईंग द सोर्सेस मीन्स प्लॅनिंग टू रिड्यूस द impact on air quality can take place. An instrument called an anemometer measures wind speed. Okay, note down this. Okay, ऑनलाईन एक्झाम झाले तर तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतात.
Am I visible? Someone please put their message in chat box. Am I visible or not? An instrument called an anemometer measures wind speed. At our monitoring stations, the type of anemometer we use is a sonic anemometer. Yes, there is some internet issues. That's why they are buffering. Yeah, okay. Okay, so we are using the instrument like anemometer for measuring the wind speed. And at our monitoring stations, the type of anemometer we use is a sonic anemometer. A sonic anemometer operates on the principle that the speed of wind affects the time it takes for sound to travel from one point to another point. Okay, तर सोनिक anemometer कसं ऑपरेट केलं जाते on the principle that the speed of wind affects the time it takes for sound to travel from one point to another. Okay, means ती जी विंड आहे त्याला एका पॉइंट वरून दुसऱ्या पॉइंट कडे जाताना जो टाइम आहे ओके त्या टाइमला गृहीत पकडून सोनिक एनिमोमीटर काय करते मेजर करते विंड स्पीड. Then sound traveling with the wind will take less time than sound traveling into the wind. 1 minute. Sound traveling with the wind will take less time than the sound traveling. Okay. Okay, sorry. Sound traveling with the wind. जर ते wind सोबत travel होत असेल sound will take less time than the sound traveling into the wind. तर ते विंड मध्ये साऊंड ट्रॅव्हल होत असेल त्याला जास्त वेळ लागणार आणि विंड सोबत ट्रॅव्हल होत असेल साऊंड त्याला काय लागणार कमी वेळ. बाय मेजरिंग साऊंड वेव्ह स्पीड्स इन टू डिफरंट डायरेक्शन ऍट द सेम टाइम sonic anemometers can measure both wind speed as well as direction. Okay, you can note that point, it is important. It is important regarding your university exam, also for the government exam also. Okay, take screenshot also this for this topic. So temperature, measuring temperature supports air quality assessment, air quality modeling and forecasting activities. The temperature is also important factors for meteorology. Then this is the secondary air pollutant factor. Okay, secondary meteorology factor. And temperature and sunlight play an important role in the chemical reaction that occurs in the atmosphere to form photochemical smoke from other pollutants. Favorable conditions can lead to increased concentration of smog. The most common way of measuring temperature is to use a material with a resistance that changes with temperature, such as platinum wire. A sensor measures this change and converts it into a temperature reading.
The most common way of measuring temperature is to use a material with a resistance that changes with temperature, such as platinum wires. Okay, so we use platinum wires as a medium for measuring the temperature. Okay, a sensor measures this change and converts it into a temperature reading. We also used for measuring the temperature is sensor. Okay, सेन्सरचा यूज करून ते टेम्परेचर रीड करत असतात. Then humidity, like temperature and solar radiations, water vapors plays an important role in many thermal and photochemical reactions in the atmosphere. As water molecules are small and highly polar, they can bind strongly to many substances. If attached to particles suspended in the air, they can significantly increase the amount of light scattered by the particles. Monitoring aerosols. If attached to particles, if air water vapors attached to particles suspended in the air, they can significantly increase the amount of light scattered by the particles. If the water molecules attach to corrosive gases, such as sulfur dioxide, the gas will dissolve into the water and form an acid solution that can damage health and property. काय होतं मीन्स वॉटर वेपर्स पण किती घातक आहे. इफ द वॉटर मॉलिक्युल्स अटॅच टू कोरोजिव्ह गॅसेस कुठले असतात. H2S, hydrogen sulfide gas. Okay, then if the water molecules attach to corrosive gases such as sulfur dioxide, the gas will dissolve in the water and form an acid solution that can damage health and property. The reporting of the water vapor containing of air is as percentage of the saturation vapor pressures of water at a given temperature. This is the relative humidity. The amount of water vapor in the atmosphere is highly variable. Constant असतं का ते? नाही. It will variable. It will vary. Depends upon the atmospheric conditions. It depends on geographic locations, how close water bodies are, wind directions and air temperature. Okay. So the जिथे water bodies असेल lake, river, sea, तिथे काय राहणार? Humidity जास्ती राहणार. कारण तिथे evaporation process जास्ती होतं. Okay. The relative humidity is generally higher during summer. का बरं? कारण टेम्परेचर जास्त असते, इव्हॅपोरेशन प्रोसेस जास्त होते. When temperature and rainfall are also at their highest. Measuring humidity uses the absorption properties of a polymer film. The film either absorbs or loses water vapor as the relative humidity of the ambient air changes. A sensor measures these changes and converts them into a humidity reading. Also, we use sensor for humidity reading also. Rain has a scavenging effect when it washes particulate matter out of the atmosphere and dissolves gaseous pollutants. Removing particles improves visibility. Where there is a frequent high rainfall, air quality is generally better. If the rain dissolves gaseous pollutants such as sulfur dioxide, it can form acid rain, resulting in potential damage to materials or vegetation. A common method to measure rainfall is to use a tipping bucket rain gauge. A common method to measure rainfall is to use a tipping bucket rain gauge.
The gauge registers rainfall by counting small amounts of rain collected. So when rain falls into a funnel, it runs into a container. Okay, रेन गेज कशासाठी यूज करतो आपण? रेनफॉल मेजर करायसाठी. मीन्स कुठल्या So we are using rain gauge for measuring the rainfall concentration. The gauge registers rainfall by counting small amounts of rain collected. When rain falls into funnel, when rain falls into the funnel, it runs into a container, the tipping bucket divided into two equal compartments by a partition. Okay, you can see tipping bucket rain gauge. The design of the tipping bucket makes one compartment tilt downward and rest against a stop when it is empty, positioning the other compartments under the funnel ready to receive rainwater. When a set of amount of rain has drained from the funnel into the upper compartments, the bucket tilts the opposite way so that the compartments containing the rain comes to rest against the stop on the opposite side. The collected water then empties out and the other compartment starts to fill. The instrument calculates the quantity and intensity of rainfall using with the area of the funnel and the number and rate of bucket movements. Last one is solar radiation. It is important to monitor solar radiation for use in modeling photochemical smog events, as the intensity of sunlight has an important influence on the rate of the chemical reactions that produce the smog. The cloudiness of the sky, time of day, and geographic location all affect sunlight intensity. An instrument called a pyranometer, okay, measures solar radiation from the output of a type of silicon cell sensor. The second one is windrows. A windrows is a graphic tool used by meteorologists to give a succinct view of how wind speed and direction are typically distributed at a particular location. Okay, so at a particular location, how wind speed as well as direction get divided, they get distributed. Okay, we use windrows. It's a graphical tool used by meteorologists. And historically, windrows were predecessors of the compass rose. As there was no differentiation between a cardinal directions and the wind which blew from such a direction. Using a polar coordinate system of gridding, the frequency of winds over a long time period is plotted by wind direction with color bands showing wind ranges. The direction of the rows with the longest spoke show the wind direction with the greatest frequency. This is the wind diagram. Uses
Presented in a circular format, the modern windrow shows the frequency of winds blowing from particular direction over a specified period. The length of each spoke around the circle is related to the frequency that the wind blows from a particular direction per unit time. The length of each spoke around the circle is related to the frequency that the wind blows from a particular direction per unit time. Each concentric circle represents a different frequency emanating from zero at the center to increasing frequencies at the outer circle. So we'll cover lots of topic today. So आपण बघणार होतो फ्लूम बिहेवियर. So what is meant by plume? पहिले तर plume काय असते? Okay, so you can see this diagram. Fixtures. Okay, आपण आपल्या भाषेत चिमणी म्हणतो. Okay, that is the stack. This is nothing but the stack. त्याला काय म्हणतात स्टॅक. आणि यामधनं जो धूर निघत आहे तुम्हाला ओके त्यात एक शेप दिसत आहे. एक काय म्हणू शकतो आपण याला ढग दिसतं त्याच्यासारखा हा एक शेप दिसत आहे आपल्याला धूर निघताना. याला काय म्हणते फ्ल्यूम. ओके इट इज नथिंग बट द फ्ल्यूम. इट इज द स्टॅक. आणि ही जी हाईट आहे फिजिकल हाईट दिली आहे इट इज द स्टॅक हाईट. आणि ही मार्जिनल लाईन दिलेली आहे ते इफेक्टिव्ह स्टॅक हाईट मीन्स आपल्याला ही जी हाईट दिलेली आहे चिमण्याची ही अशाच कशी पण हाईट दिली जात नसते. ओके सो फ्ल्यूमचं बिहेवियर काय आहे. ओके फ्ल्यूम कशा प्रकाराने वेदर कंडिशन्स मध्ये डिस्पर्स पोल्युटंट डिस्पर्स करणार आहे थ्रू आउट द ऍटमॉस्फिअर. त्यानुसार त्याची हाईट डिसाइड केली जाते. ओके इम्पॅक्ट ऑन एअर क्वालिटी डिपेंड्स ऑन डिस्पर्जन. ते जेवढं जास्ती डिस्पर्जन होणार तेवढं जास्त एअर क्वालिटीवर काय होणार इम्पॅक्ट पडेल. दिस डिपेंड्स ऑन द हाईट ऑफ फ्ल्यूम. सो आज आपण इथपर्यंतच बघितलं. तुमचे रोल्स कॉल द्या मला पटकन. प्रेरणा जाधव. प्रेरणा जाधव. स्वप्नील काकडे. प्रेजेंट मैम. वैष्णवी भोसले. प्रेजेंट मैडम. ऐश्वर्या पाटील. यस मैम. ऐश्वर्या पुकाळे. विवेक मसाळ. नीरज रसाळे. यस मैम. सैयद नाविद काझी. सौरभ गवळी. यस मैम. मयूर लेंडवे. सिद्धेश्वर दुधानी. सिद्धेश्वर. कटप्पा कांबळे. प्रेजेंट मैडम. स्वप्नील भायकट्टी. यस मैडम. कोणाला डाऊट आहे का. नो मैडम. ऐकता का डाऊट व्हायसाठी लेक्चर्स.
हे सिद्धेश्वर दुधाने कुठे गेले? इतक्या दिवसांनी इतकं जॉईन करतात आणि काही रिस्पॉन्स पण देत नाही. शाहीन शेख आता जॉईन झाला कशाला? आता लेक्चरच तर संपलंय आपलं. कशाला जॉईन झाले आता? चार्जिंग नव्हतं मॅम. तुम्ही तसं पण आता मला वाटतं आज पहिलं लेक्चर आहे तुमचं, तुम्ही जॉईन झालाय. हे सिद्धेश्वर दुधाने, तुम्ही, आणखी कोण नवीन आहे माहिती, नीरज रसाळे, हे नाही सगळे मॅम, मी डेली जॉईन असते मॅम. प्रेझेंटी मी घेते की तुम्ही घेता? असते मॅम मी. मला आज तुम्ही पहिल्यांदाच लेक्चर मध्ये दिसताय. मॅम B24 विवेक मासळ. कुठे गेले होते, नाव घेतलं त्यावेळेस? ऍक्च्युली मॅम मी हॉस्पिटलमध्ये आहे, ते रेंज कमी जास्त होती, आजारी आहे थोडी. ओके ओके, टेक केअर. हा. ओके, थँक्यू. Hello, I have a meeting now. You can leave this class. Thank you.